আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ। ফাইন্ডিং ফুড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। আজকে আমি ভাত খাবো। ভাতের সাথে আছে চিকেন, আর এখানে আছে পুঁটি মাছ ভাজা, আর সাথে আছে ডিম ভুনা, আর এখানে আছে সালাদ, শসা আছে, আর টমেটো আছে, কাঁচামরিচ। তাহলে চলুন খাবার শুরু করি। বিসমিল্লাহ। এটা হাঁসের ডিম। হাঁসের ডিম বোনাটা ভালো হয়েছে, ঘরে পাকানো হয়েছে। এগুলা সব বাসায় পাকানো খাবার। এবার আমি খাবো পুঁটি মাছ ভাজা।
বন্ধুরা, এবার আমি খাবো চিকেন বোনা। চিকেন বোনা দিয়ে খাবো। বোনাটা অনেক টেস্ট হয়েছে। চিকেন লেগ অনেক রসালো। হুম।
বন্ধুরা, খুব মজা করে খেলাম আজকে। তাহলে বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।